Let's iwashi za Mahungu ya SABC 3 kusuka studio 10 Auckland Park eJoni. Ma-Afrika-Dzonga va langutele hi mahlongati nhlengeletano exikarhi ka President Cyril Ramaphosa na Donald Trump wa Amerika leyi sungulaka ku nga ri khale. Holobye Inogo Dongwana andlala mpimanyeto lowu kombisaka ku tsotsomba ka timali laha tikweni. Baka hina intsako tlhela hi hlangana eka mahungu ya Xitsonga eka SABC riperile. Nhlengeletano leyi nga languteriwa hi mahlongati exikarhi ka President Cyril Ramaphosa na President Donald Trump yi ta va madyambu lawa eWhite House eAmerika. Varhangeri lavambirhi va languteriwa ku kanela timhaka to hlaya ku katsa swihehlo swo dlayeteriwa ka mabunu laha Afrika-Dzonga. Ku ya hi President Trump, hi le tlhelo hofisi ya President Ramaphosa a yi lavi ku yangula nchumu hi mayelana na swiviko swa leswaku n'wankumi Elon Musk u ta pfumeleriwa ku endla bindzu laha Afrika-Dzonga. Khampani ya Musk ya Starlink yi lava ku endla bindzu ra mphakelo wa internet. Ramaphosa a ri karhi ku n'wayitela no tikomba a ri ni ntshembo hi nkarhi lowu a burisana na vaholobye. Kusuka kona u burisane na vateki va mahungu ku va chumbutela hi nhlengeletano leyi nga rindzeriwa exikarhi ka yena na Trump namuntlha. We're always ready. We are hoping to have really good discussions with President Trump and his fellow government colleagues. I'm looking forward to a really good and positive meeting, and we're looking forward to a very good outcome for our country, for our people, for the jobs in our country, and good trade relations, and to normalize relations between our two countries. Ntwanano wa xibalo xa nhundzu wa AGOA ku tisa kurhula eUkraine na Middle East na nhlengeletano ya G20 ehansi ka vurhangeri bya Afrika-Dzonga hi swin'wanyana leswi nga ta rhanga emahlweni eka makanelo nkulu ya nhlengeletano leyi. South Africa is one of the most diverse countries in the world. In fact, it is a constitutional imperative, the issue of diversity, and the theme has been accepted and supported by all the countries members of the G20 except the US. So we also look forward to engaging on this matter. Loko swa ha tano vuxaka ehenhleni ka bindu ra swa vurimi byi ta va byi ri bya nkoka swinene eka nhlengeletano leya namuntlha. I'm here as the Agriculture Minister, and my job is to protect agri-jobs in South Africa and to protect our agriculture in South Africa and to make sure we retain market access, particularly on very key niche issues and products: wine, citrus, nuts and table grapes. Very, very big exposure to the US market. Although the US only accounts for around 7% of our agricultural global exports. Mhaka ya matshalatshala ya n'wamabindzu Elon Musk ya ku kuma mpfumelelo wa khampani yakwe ya Starlink ku ta nghena laha tikweni ra Afrika-Dzonga na yona yi nga ha va eka makanelo ya nhlengeletano leyi. Hi lawa marito ya Musk kusuka eka nhlengeletano eQatar. The whole idea with what Nelson Mandela, who was a great man, proposed was that all races should be on an equal footing in South Africa. That's the right thing to do, not to replace one set of racist laws with another set of racist laws, which is utterly wrong and improper. So that's the deal, that all races should be treated equally, and there should be no preference given to one or the other. Whereas there are now 140 laws in South Africa that give that basically give strong preference to if you're Black South African and not otherwise. And so now I'm in this absurd situation where I was born in South Africa but cannot get a license to operate in Starlink because I'm not Black. Kambe ku fikela sweswi mahlo ya matiko misava hinkwayo ya le ka nhlengeletano leyi nga ta sungula ku nga ri khale, nakona xa nkoka ku ta va mbuyelo wa nhlengeletano exikarhi ka Ramaphosa na Trump. Vativi va politiki na swirho swa minhlangano ya vaakatiko na mabindzu va langutelele swinene kusuka eka nhlengeletano ya Ramaphosa na Trump. Va tshemba leswaku nhlengeletano ya varhangeri lavambirhi yi ta tswala mbuyelo lowunene eka tiko ra Afrika-Dzonga. Vativi ni minhlangano ya vatirhi va ri Afrika-Dzonga na Amerika va boheka ku lulamisa vuxaka bya vona.
vuxaka bya tshama kusukela Trump a vuyile eka xitulu xa vupresident nakambe. Trump u gonyise xibalo xa nhundzu ku nga leswi xungetaka ntwanano wa bindzu wa AGOA. U tlhele a hehla Afrika-Dzonga hi khoma mabuni hi ndlela ya tihanyi. Happy that the president has gone there. It's an important task he's fulfilling. In fact, we've been working as cross-art with government over the past 3 years on stabilizing and resetting our relationship with the US. It's the largest economy in the world. It's our second largest trading partner. American companies investing here is about 600, and South African companies who export to the US collectively employ 500,000 South African workers. So we can't afford instability in our relationship. Mfumo wa Afrika-Dzonga wa vilela hi ku yimisiwa ka USAID ni khombo leri swi nga vaka na rona eka lava pfumalaka. Tikondraka leti a ti fanele ku yisa emahlweni malembe ti herisiwile hi xitshuketani. Mulawuri wa timfanelo ta ximunhu Mark Haywood u ri ku herisiwa ka mpfuno swi siye vangwa rikulu. It's true that the HIV program may not be collapsing, but the withdrawal of billions of rand in funding by Donald Trump has dealt a very severe blow to parts of the HIV program, which is going to impact on the whole program. Kasi mavandla yan'wana ni tipolitiki yo tanihi UDM va ri va na ntshembo wo Afrika-Dzonga yi nga tixengi loko swi fika eka xiyimo swa tipolitiki ta matiko ya misava. Vativi va tipolitiki na swirho swa minhlangano ya vaakatiko na mabindzu va langutelele swinene kusuka eka nhlengeletano ya Ramaphosa na Trump. Va tshemba leswaku nhlengeletano ya varhangeri lavambirhi yi ta tswala mbuyelo lowu nga ta veka Afrika-Dzonga eka xiyimo xa kahle. Swi languteka hi ri na swiphiqonyana hambiswiritano a hi yiseni emahlweni. Loko swo hatetano ku ya hi laha a ku languteriwa ha kona xibalo xa VAT a xi nga tlakusiwi. Hambiswiritano mfumo wu tlakuse xibalo xa petrol na diesel leswi humeka mpimanyeto wa holobye Godongwana lowu nga andlariwa ePalamende nhlikani lowu. Mali ya R370 yi ta tama ya ha ri kona kambe xibalo xa migingiriko hungasa xa gonya. Godongwana u engetele xibalo xa fole na byala. Xibalo xa byala xi languteriwe ku hlengeleta kwalomu ka 18 billion rand eka lembe ximali ra 2025-2026 na kwalomu ka 20 billion rand eka lembe ximali 2026 na 2027. Xibalo xa petrol xi ta tlakuka hi 16 cents hi litara ku ya eka 4 rand 1 cent loko diesel yi ta ya ehenhla hi 15 cents hi litara ku ya eka 3 rand 85 cents. The budget proposes an inflation-linked increase to the general fuel levy. For the 2025-26 fiscal year, this will only new tax proposal that I'm announcing. This is the first fuel levy increase in 3 years. It means from the 4th of June this year, the general fuel levy will increase by 16 cents per litre and 15 cents per litre of diesel. Unfortunately, this tax measure alone will not close the fiscal gap over the medium term. The 2026 budget, therefore, needs to propose new tax measures. I repeat, the 2026 budget will therefore need to propose new tax measures aimed at raising 20 billion rand. Holobye u ri mpimanyeto wa 2.4 trillion rand wu ta averiwa swifundzankulu laha timasipala ti nga ta kuma 552.7 billion rand exikarhi ka lembe ximali. Nkavelonkulu wu ta eka mati na gezi ngopfungopfu eka mindyangu leyi nga swela. Ku ta tlhela ku tatisiwa mpimanyeto exikarhi ka lembe ku kota ku thola mathicara ku engetela eka lava nga kona. Mpimanyeto wa tidyondzo ta tindumulo na wona wu ta tlakusiwa kusuka eka 17 rand ku ya eka 24 rand hi n'wana hi siku. Kasi mali ya ti 370 rand yi ta tama ya ha ri kona ku fikela lembe leri taka hi Nyenyankulu. The professional education sector baseline over the 2025 MTF is 104 trillion and 9.5 billion will be added over the medium term to keep the teachers in the classroom and hire more staff. And an additional 10 billion has been added to the baseline as announced during the March 12 budget to expand access to early education childhood and is kept unchanged. This will increase early childhood development subsidy from 17 rand per child to
per day to 24 rand. The extra funding will also support increased access to early childhood development for 700,000 more children up to the age of 5 years. Mpimanyeto wo tlhela wu tisa ku cinca eka mpimanyeto wa mavuthu. Mpimanyeto lowu nga andlariwa hi Holobye Godongwana ePalamende enhlikani lowu wu kombisa xiyimo xo tika xa ikhonomi leswi nyanyise hi ku tlakusiwa ka tihakelo ta swimakiwa swa laha kaya leswi xavisiwaka eAmerika. Eku sunguleni ka lembe ikhonomi yi languteriwe ku kula hi 1.9% kambe sweswi swi cincile naswona yi languteriwe ku hunguteka hi kula ntsena hi 1.4%. Hambiswiritano mfumo wu ri wa ha tiyimisele ku kurisa ikhonomi no kondletela mintirho. Endzhaku ko kokelana loku nga va kona lembe leri Holobye wa timali Enoch Godongwana u andlale mpimanyeto wa yena wa vunharhu. Ndzawulo va vula leswaku loko va pimanisa na mpimanyeto wa Nyenyankulu, mpimanyeto lowu u hungute ku hlengeleta mali no tirhisa mali. Ku hlengeletiwa ka xibalo ku ye ehansi hi 61.9 billion rand. Leswi swi vangiwe hi ku tlheriseriwa endzhaku ka ku ngeteriwa ka VAT. Nxavo wa petrolo wu ta tlakuka naswona inflation yi ta tama ya ri tano. Mfumo vula leswaku va ta boheka ku lomba 588 billion rand eka lembe ximali leri. Xikweleti xa mfumo xi le henhla hi 1.2% ku tlula ku ya hi laha a xi languteriwa kona ka 77.4% eka lembe ximali leri. Ku hakela xikweleti swa mfumo swi ta teka 22 cents eka randi yin'wana na yin'wana leyi hlengeletiwaka kumbe 1.2 billion rand hi siku. Debt is peaking at this financial year, but is beginning to a downward trend. The deficit is also declining as well, showing in the numbers. Vativi va tshemba leswaku mpfuneto lowu wu ta pasa. There's a huge difference in the sense that, compared to the first one, you're looking at a 2% increase in the VAT rate, which was a 58 billion revenue boost in 1 year. Then the second one, you're talking 28 billion. This time around, we've seen tax measures raising about 18 billion without the VAT increase. Van'wana veri ku tiyimisela ka mfumo eka ku lulamisa xiyimo xa swa timali swi nga amukeriwa hi minhlangano yo hlela xiyimo xa ikonomi ya tiko. Rating agencies initially said that because we have better growth prospects and more political certainty, they were looking at South Africa in a more favorable light. Now, over the last couple of months, we've had a bit more political uncertainty, more global risks coming through, and I would say that the medium-term growth forecasts have come down a notch. And so on the back of that, I think that rating agencies might actually want to take a bit of a wait-and-see approach in order to see how these fiscal consolidation measures pan out and how the structural reforms can potentially lift growth in the medium term. Kasi van'wana veri nhlamulo eku antswisa ku kula ka ikonomi no tumbuluxa mintirho. I think that on the positive side, they clearly signal the long-term trajectory, their intention, their commitment to the consolidation, to improving the fiscal situation. But unfortunately, we still have a number of risks. We're still concerned about growth risks, still concerned about spending risks. And so there just isn't enough conviction around all these longer-term intentions to really see a very positive market or rating action to this. Mfumo ni Mahungu yo tirhisa trillion rand eka ku maka miako na mapatu. Veri mali yo tala yi ta eka ku maka tigenerator ta gezi, ku antswa xiyimo xa vutleketli na mapatu no antswa nkululo na mati. Holobye u lava leswaku tikhampani leti nga riki ta mfumo ti oloveriwa ku vekisa ku antswa xiyimo xa miako. Mavandla ya tipolitiki ePalamende yana mavonelo yo hambana mayelana na mpimanyeto wa vunharhu lowu nga andlariwa nhlekani lowu. Mimpimanyeto yimbirhi yo sungula yi tsandzekile ku pasisiwa hi Palamende. Holobye Godongwana u ri mpimanyeto wa namuntlha wu ringetile ku ringananisa matlhelo hinkwawo. This budget, it continues to punish the poor and nothing else. So there's nothing that's been delivered by this minister. We've requested a minister we've actually submitted a motion of censure that this minister be removed, because this South Africans cannot continue to have. There's no believable program to grow the economy and to create jobs, and that's why they wanted to go for a shortcut, which to them was automatically VAT. This is an austerity budget, because even where they said we were going to put so much, then worry, but we're no longer putting so much. If you check in the main, it's education, it's health, it's police, it's services that are directed to our people. They said they were going to increase the list
of the zero rated. Now they came back and said they are no longer increasing the list of the zero rated. We're happy with the fact that a lot of money is going into infrastructure development and job creating infrastructure projects. That's the second one. Capacitation of SARS is clearly underway. It's clearly going to be supported to ensure that the South African Revenue Services function optimally and help us with widening the revenue base. Several things that have been highlighted related to the employment of doctors, the employment of teachers, all of that is contained in the budget with very clear data that shows that over the medium term, these are the types of things that are going to be done. Infrastructure projects related to water and sanitation, a big challenge in our country, are catered for in the budget. But I think it's a responsible budget, a lot of striking the balance, more than 60%. I think it's about 60.1% dedicated to social spending on the expenditure side of the budget. It is a good budget because you need to work within what is available. The good aspect is that the frontline services, education, health, and the social grants were maintained. More funding is going to infrastructure, which is going to generate job opportunities. Kambe xana vaaki a va langutele yini loko mpimanyeto wu nga se andlariwa ke? A hi tweni. Tanihi muntshwa na va ku langutisa ngopfu ka timhaka ta budget ya hina vana va xikolo ku swilo hinkwaswo swi tshamiseka ku ma swi vona hina sweswi a hi le ku yeni xikolweni hi timhaka ta timali ta ti-NSFAS. Hi nga tsaka swinene loko vo nghenisana timhaka ta nhluvukiso wa muganga xikaya. Muganga xikaya hi vulavula hi matiko xikaya ku na matiko xikaya hali hina hi nga kona lava mi kumaka a ma la dorobeni ma le hansi nhluvukiso wa wona wu le hansi swinene. Mara kwele mugangeni ku ni vanhu lava ringetaka ku hluvukisa miganga hikuva va sungula mintlawa ya ti-project leti va hluvukisaka miganga ya vona loko vo nghenisana mhaka ya ku languta matiko xikaya ku ya hluvukisa ti-project leti swi nge le hansi leyi vanhu va kota ku hluvuka kumbe miganga leyi yi nga disadvantage yi kota ku hluvuka swi nga hi tsakisa tanihi vaakatiko. Lava va langutisa ngopfu na timhaka ta network ti-area lomu hi tshamaka kona hambi ho ngheneriwa navusiku hi lava ku fonela maforamu va hi pfuna a ku na network a ku na eriyani a ku na ti-satellite leswiwa swa malayiti ya le switaratini. Hina leswi hi swi lavaka a ni ri hina atikweni ra hina hi na vusweti ngopfu swilo loko swi fikela ka matiko malama la kona kusuhani ivi swi helela kona hi twa ku swi le ku teni swi gina a vi hehli swi nga fikangi sweswo a ku ri na mhaka ya mati mati lomuya kun'wani ma kona swi tshamisekile mara a vi hehli a swi helangi hina hi le ku hluphekeni swinene loko ku fika magezi ma helela ka mapayeni. Hi se mahlweni mahungu ya SABC. Tijaja timbirhi leti nga yiviwa exibedhlele xa le Gqeberha Eastern Cape vusiku bya tolo ti kumekile. Hambi leswi vana va nga kumeka, va mindyangu ya vantwedana lava a va yiveriwe vana a va tsakanga hi xiyimo xa vuhlayiseki exibedhlele lexiya. Va dye makala naswona va lava tinhlamulo. Ku vile vusiku byo leha bya mihloti ni gome eka mindyangu endzhaku ko byeriwa leswaku switukulwana swa vona swi tlhakisiwile madyambu ya tolo. Ku hehliwa leswaku murindzi loyi a rindzaka eka wadi ya vatswedane u ringete ku sivela vaehleketeleriwa hikuva a va ringeta ku nghena ewadini va khome nkwama. A ku ehleketiwa leswaku va yela ku mamisa kambe un'we wa vavasati u kote ku hundza varindzi a nghena endzeni na nkwama. What we want to know is how this happened. How was the baby stolen from the hospital? But they are not telling us. They are not even showing us the CCTV as the family. They called both the mothers and said they would show them the footage, but they didn't show them anything. The moms came back saying they weren't shown anything. They were told to leave it and sleep. We want to know how the security allowed this woman to get in, but when we were here, we were turned away. Even the father of the child was turned away and told he was not allowed to see the child.
They told us they also turned her away and they don't know how she came back and got into the room with the babies. This is such a painful time for us as the families. Vurhangeri na varindzi va langutise footage ya CCTV laha va nga vona un'wana wa vavasati a ri karhi a tirhisa nyangu wa un'wana. Ndzawulo ya rihanyo ya karhi ku langutisa mhaka leyi. MEC for Health, Mr. Nugazi Chapa, wishes to thank everyone who was involved in the search and congratulates the swift action by South African police services. Internal investigations surrounding the abduction of these babies will continue, and the department will now respect the ongoing investigations that would be conducted by the police. Maphorisa na vona va karhi ku endla vulavisisi. Randi bebukile loko ipimanisiwa na timali ta matiko ya misava. Nxavo wa dolara i 17 rand 88 cents, pondo i 24 rand, euro i 20 rand 27 cents, kasi pula ya Botswana 1 rand 32 cents. Minkavelo ka JSE a ri ehenhla namuntlha. Nsuku $3,304 hi awunsi. Platinum i $1,077 hi awunsi. Nxavo oil yimbisi $65.36 hi mphongolo. I makumu ya mahungu ya namuntlha hi khensa swinene vulanguteri bya n'wina, kasi Tsietsi Baloyi u ta landzela na maxelo endzhaku ka mavhengele riperile. Riperile a leswaku xiyimo xa maxelo xi khomeleni eka madyambu ya namuntlha ku langutela mpfula na moya na mapapa eka ndhawu to hambanahambana tiko. Hi languta exifundzeninkulu xa Western Cape u nga ha langutela mpfula yi nga va kona hi ya exifundzeninkulu xa le Eastern Cape nakona u nga ha langutela mapapa hi nghena exifundzeninkulu xa KwaZulu Natal u nga ha langutela mpfula yi nga la kona hi 30 wa chances kahle loko ta xifundzeninkulu xa Limpopo kona nakona u nga ha langutela mapapa na ku ta karhi ku titimela eka madyambu ya namuntlha. Kasi ku languta eka siku ra mundzuku kona nakona u nga ha langutela mpfula yi nga va kona exifundzeninkulu xa le KwaZulu Natal hi rhela ku ya exifundzeninkulu xa le Eastern Cape. Kasi ku ta va ku hunga moya eka ndhawu to hambanahambana. Kasi loko hi languta swilemukisi leswi nga na swona eka siku ra namuntlha ku ta va karhi ku hunga moya wa matimba ngopfungopfu loko hi languta u ta va suka kwele exifundzeninkulu xa le Western Cape ku ya exifundzeninkulu xa le Eastern Cape u rhela u ya kwele KwaZulu Natal. Kasi loko hi languta maxelo ya swifundzankulu kona hi languta leswaku ku ta va karhi ni mimoya eka siku ra mundzuku kona loko hi languta kwele kwa KwaZulu Natal ku ta va karhi ni moya lowu nga ta va karhi hundza. Kasi loko hi languta exifundzeninkulu xa le East kona nakona ku ta va ku ri ni magandlati ya matimba eka siku ra mundzuku. Kasi loko hi languta eka swifundzankulu kona hi rhanga xifundzeninkulu xa Gauteng ku ta va karhi ku titimela ngopfungopfu loko hi languta ePitori i ta va ku ri ka 7 kasi ya kwele ka 19. Kasi loko ta Junior ta va sunga ka 5 ku ya kwele ka 17. Kasi loko ta Springs ku ta va karhi ku titimela hi 6. Kasi loko ta eka xifundzeninkulu xa Limpopo kona nakona u nga ha langutela maxelo ma kahle ku ta va karhi ku kufumela loko languta ndhawu to fana na Giyani ku ta va karhi ku kufumela u languta Musina yona ta va ri ka ma 22 ta va ka 28. Kasi languta Polokwane i ta va ri ka 21. Hi languta xifundzeninkulu xa Mpumalanga nakona u nga ha langutela maxelo mo titimela loko languta Skukuza i ta va ri ka 6. Languta Maxixinana ta va ri ka 6 ku ya ka 16. Kasi languta Mbombela ta va ri ka 7 ku ya ka 21. Kasi la Carolina i ta va ka 4 ku ya ka 17 ku ta va ri ku titimela. Kasi loko ta xifundzeninkulu xa KwaZulu Natal kona u nga ha langutela maxelo mo titimela loko languta Ladysmith i ta va ri ka 3 ku ya ka 18. Kasi languta Kokstad i ta va ri ka 4 ku ya ka 14. Kasi languta Port Elizabeth kona i ta va ri ka 20. Kasi loko hi languta exifundzeninkulu xa Eastern Cape kona u nga ha langutela maxelo mo titimela kona loko languta Mletswayi 1 ku ya ka 15. Kasi loko languta Ngquba kona ku ta va ri ku titimela. Kasi languta Mthatha i ta va ri ka 8 ku ya ka 17. Kasi loko ta xifundzeninkulu xa Western kona nakona u nga ha langutela maxelo mo titimela loko ta Lightenburg ta va ri ka 3 ku ya ka 18. Ten Williams ta va ri ka 7 ku ya ka 21. Kasi loko ta Cape Town yona i ta va ri ka 9 ku ya ka 18. Kasi loko hi languta exifundzeninkulu xa North Rand kona nakona u nga ha langutela maxelo mo titimela languta Kuruman i ta va ri ka 9 ku ya ka 18. Kasi Kimberley yona i ta ri ka 4 ku ya ka 18. Kasi loko languta Kanavona ta va ri ka 5 ku ya ka 18. Kasi loko hi languta eka xifundzeninkulu xa Free State kona nakona u nga ha langutela maxelo mo titimela languta Sasolburg i ta va ri ka 2 ku ya ka 19. Languta Bothaville 4 ku ya ka 19. Kasi languta Frankfurt i ta va ri ka 2 ku ya ka 18. Hi languta exifundzeninkulu xa Northwest kona nakona u nga ha langutela maxelo mo titimela Rustenburg i ta va ri ka 4 ku ya ka 19. loko languta Mahikeng kona ku ta va ri ka 4 ku ya ka 19. Kasi lawa a ku ri maxelo a hi mi khomele wona eka madyambu namuntlha ra perile.